Selamat pagi, selamat petang, selamat malam kepada semua rakan setia. Selamat pagi, selamat petang, selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizwan. Bersama saya Wan Fedor 17 dan juga Uzir Daniel. pada hari ini kami akan buat pemasangan stiker tank pad. Okey. Jom kita saksikan video ni. Walau bagaimanapun, video kali ini kita tak letakkan banyak sangatlah percakapan. Kita just letak time lapse sahaja berserta lagu kepada tuan-tuan dan puan. Sebab apa kita buat macam tu? Sebab sebelum ni pun kita dah review tank pad ini. Jadi kalau tuan-tuan dan puan nak tengok video tu, tekan saja channel Warizwan. Search semula, kita ada buat satu review R15 tank pad daripada Sharp Power. Hari ni kita buat pasang. Kita tak nak cakap banyak-banyak, kita just nak buat pemasangan beserta lagu di dalamnya. Nanti tuan-tuan pun saksikanlah. Okey. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes.
Okey tuan-tuan dan puan, macam itulah pemasangan tank pad kiri dan kanan dan juga bahagian tengah beserta cover di bahagian handle tu tanpa menggunakan sebarang kerja foreman di kedai pomen pun. Kita just buat pemasangan menggunakan tangan saja. Jadi tuan-tuan dan puan boleh beli daripada kami sebab kami menjual, dan tuan-tuan dan puan boleh follow step by step seperti mana yang kita tunjukkan tadi. Sebenarnya tak payah follow step by step pun lah. Sebenarnya dia just pengetahuan umum. Kita just buat pemasangan dan settle. Cantik bosku. Macam saya explain dalam video tu kenapa kita pasang tank pad, sebab kita nak mengelakkan daripada cabaran yang akan berlaku di tank pad dan juga di bahagian motosikal yang kita miliki ini. Tuan-tuan dan puan, jadi sebarang pertanyaan, tuan-tuan dan puan boleh terus WhatsApp kita di talian 013-603-1753. Dan tuan-tuan dan puan teruskan saksikan channel Warizwan ini. Subscribe, like dan juga share. Jangan lupa tekan notification button yang bergambar loceng di bawah. Baik tuan-tuan dan puan, kita jumpa lagi dalam video. Sekian, terima kasih daripada kami berdua. Bye-bye. Bye-bye. Fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm telling